Ну что ж, продолжаем проходить Mass Effect. Вот прошлая серия была не очень удачной. По сути, ничего не произошло. Сейчас мы проходим второстепенные миссии. Забрать патрианский артефакт. То есть у нас еще что-то есть. Лаборатория Цербера. Тут у нас нету вне записи, наверное, так я быстро посмотрел, исследовал все локации, потому что, ну, не локация, вот этой вот хуйней кто занимался, короче. Чтобы собрать 100% ресурсов. Чтобы не записывать, потому что это достаточно долго. Ну, короче, давайте проходить. Дополнительно, да? Спутников у нас нет. А, модификации для пистолета у меня. Здесь прицел. Прицел мне нахуй не нужен. Чем отличается? Можно было бы хотя бы его крутить вот в этом режиме. Ну, короче, ладно. Все, больше ничего. Так, тебе давай вот это вот хуйню поставлю. Я... Ну, у них, видите, нету перезарядки способностей. Как сами перезаряжаются. Так, ну их я всех автоматом буду качать. Второго уровня, следующего уровня. Я перекачал немножечко. Eden Prime. This is where it all began. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. And where you went up against Saren in the Geth for the first time, no? Yes. And now, with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. Seems like more than just 3 years ago. А, 3 года прошло с первой части. A lot of dead civilians. Lost one of my men, Jenkins, to a Geth drone. Reports said Saren had bombs set up to wipe out the whole colony. Not on my watch. Damn straight, Lola. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Understood. Давай, вези нас на своем голубом вертолете. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. Да похуй. Я их разъебашу. А, это же DLC-шная миссия, сука. Это DLC-шная миссия про протеанин. No sign of survivors. Come on, we need to find the dig site. Да, блядь. DLC-шная миссия про протеанин. They came back after the Geth attack. They'll come back from this. Я и забыл. Я и забыл, что тут есть все DLC. They'll never forget. All we can hope is that they grow stronger for it. Что это? Кого щит? Не знаю, сколько. Сколько мне интересно дают за один уровень? 4 очка дают за один уровень. Колонисты понимают историю о том, что они принимают тяжелый лагерь Цербера. Вообще, да, конечно, платный. Shepard, this Cerberus data could help the colonists still alive on other parts of Eden Prime. How?
I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Короче, типа они похищали людей. There. That's the elevator that leads down into the dig site. Точнее, не похищали, а предлагали дополнительные работу. Но не возвращают. That doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's Протеин. Капсула. Prothean. You mean a collector? Those things the Reapers turn the Protheans into? No, an original unmodified Prothean who's still alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. What can you tell me about the Prothean? Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted... Uplifted, huh? Like when the Solarians helped the Crow? Yes. Judging by the dig sites like the Prothean Archive on Mars or here on Eden Prime, it's clear that they prize knowledge, growth, and cooperation with the rest of The way you describe them, they sound a lot like the Asylum. I'm certain I'm coloring their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible... Good thing we brought our Prothean. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated. Let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill Рандомный him. We военный. have to find the command signal that ends the Ничего stasis mode. того. We also need to figure out how to physically open. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. Это очень... В третьем Mass Effect есть только один, по-моему, DLC-шный персонаж, это вот этот вот Протеин. И даже он переплюнет всех. Блять, такой странный звук у этого оружия. А я хотел ёбнуть его. Alright, let's get moving before more of them come back. Блядь. Фига мне капсулу. Давай найдем. Теперь реально. Нихуя там. Блин, жалко, взрыв не срабатывает. Просто типа как в поле кино. Блин, подъем наносит урон сам по себе, что ли? Ну-ка, может, можно увеличить уровень сложности. Почему у меня повествование я, блядь, делал? Я думаю, еще слишком так сложно. Ой, слишком просто. Оказывается, у меня уровень сложности повествования стоит. Странно. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Так, давай посмотрим сначала, что у нас тут вообще есть. They were gunned down while having drinks and watching the game. Son of a bitch, this was somebody's home. Ну вот так уже получилось.
Они хотя бы не умирают от одного, блядь, подъема. Давайте. Да. Я помазал или попал? Хуя вы уворачиваетесь, а можно это? Заебал. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Значит, это опять не то место, окей. Ну, пошли дальше. Как видимо, тут несколько целей. Эти данные капсулы, капсулы. Блин, можно было бы тут крутить нормально кнопку для гранат. У меня на цифру 7 стоит. Потому что если бы поставил на любую другую цифру, 70 километров надо пользоваться. Ой, блядь, сейчас тебя опять будет коробить коробить. А, это воспоминание. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the empire. For the Empire. Get to your stasis pod. Victor, broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Я понял, почему Лиара думала, что он этот самый какой-то охуенный чувак. Потому что, типа, в первой части искусственный интеллект говорил, что в первую очередь отключали не самых нужных. No. All I saw was static. Cerberus was the Prothean cipher you received on Pharaohs. It Whatever it does, I saw the video. perfect. Then we Что тут? Мне интересно, опыт не нужен для того самого. Так, это приказ, зарядка. Что сам. Окей. Что-то вообще есть. Я не посмотрел гейки. Вообще пишет 200. Даем. Понимаешь, что тут будет что-нибудь полезное в плане не денег, а именно какой-нибудь. more intel to help the colonists. The more we find, the better chance they'll have. Слушай, ты мне скажешь, когда все, и вообще нашел только 2 записи. Даже зря сколько тут всего записи.
Кстати, логичнее давать за дополнительные вещи, аптечки, дополнительные тяжелые припасы, опыта, а не деньги, как во второй части. Потому что 100 рублей ничего это не значит, ничего даже не купить. Допустим. А 100 опыта гораздо полезнее. Снова фильм пока. Вот эта винтовка. Ее дадут потом. Еще делать. Снова встали. Победа — это искусственный интеллект. Как я понял, коллекционеры — это хаски, которые сделаны из этих самых спарта. How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. Third of our people. Чего вас так мало? Всего один миллион. Alert! Broadside bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north. Почему тебя озвучивает нигер? Очень странно. Говоришь с каким-то нигерским You акцентом. understood that one too? Yes. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Backup forces are here. Да. Сломай, нахуй. Кинь мне гранату. Кто где? Вот, не может перепрыгнуть. Ну не хочешь так. Ёбнутый. Тихо, 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 тихо. Блин, этот пистолет с пулеметом почему-то встает 2 раза. Стреляет. Тихо, 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 тихо. Дура, что ли? Так. Да вы нахуй сын, ты что? Куда полетел, блядь? Понятно.
Где там? Турель все еще не сломали. Еще на крыше. Без дубов. They've retracted the bridge. We have to find another way across. Поздно. Вон. А где-то черт на крыше бегает. Вон я вижу лестницу. Я не понимаю, как ее крутить. Ну просто так. И я думал, надо как-то по лестнице спускаться. Оказывается, нет. Ос. Ты не можешь просто перепрыгнуть. I'm transmitting the signal. Perfect. It'll take a few moments for the life pod to process it. Несколько секунд уже прошло. Ты жив? На самом деле во второй части тоже все взломалось, если ты соединял, но они как-то там не очень удачно все это было. Тихо. Looks like we got a second to catch our breath. Wish my corner man was here. I could use an ice pack. Ну, я лох. Has the life pod ended stasis mode? We're almost there. Где-то были патроны. If anybody's low, there's a Cerberus supply cache in the building next door. I can lay down a singularity to block enemy access. Че? Похуй, ты можешь создать то же самое, могу делать. Heavy mech, don't let it get close. Упс. Это не круто. Это тоже не круто. Я понимаю. Топнешь сегодня нет. Или в него свой сраный канал. Да ничего нет. Кажется. Что? Ой, пока не кончился. There. You can open the life pod now. Чё, ты купил, что ли? Давай, вставай. There, you've got it. Goddess. Я помню, что у него есть крутые диалоги насчет всех рас. It may take him some time to fully regain consciousness. Не диалоги, а реплики.
Пойди на. Be careful, he's confused. Кинь в него вставить, и все. О, моя нога. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... A few minutes! No. The bunker is falling. There is no other option. There are pods online! Those soldiers are still alive! Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Preparing neutron bombardment. Get to your life pod now. Почему ты решил лечь в рандомную капсулу? Neutron bombardment underway. The bunker is secure. Commander traffic. А, так это не я. Left of it. A few hundred people. How am I to rebuild an empire from that? Further adjustments may be necessary. The neutron purge compromised the facility. Он не ученый, он военный. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You will remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods! I need the few that are left! Power needs will be triaged appropriately. You will be the voice of our people. I will be more than that. Да ладно, один ты все равно ничего не сделал. How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I have read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Asari. Human. I'm surrounded by primitives. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers, Yes. Кем еще? and we will see. A living Prothean. That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Давай, валяйся. Помню, что тут есть угарная хуйня, что он ничего не знает. I'm on my way. Блин, у него странное лицо, анимация. Точнее, не лицо, а нет, трекинг глаз. What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. У него там улучшение, которое на самом деле видно. But he's not new. I've spent my life studying. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. Эй, что ты меня трогаешь? I can sense fear in you, anxiety and distress. The Reapers are winning. What do you mean, you sense?
All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? The battle left its own mark on me. I communicated this to... Like your beacons. Yes. Which... Картинки из первой части. Только вот этой хуйни не было. You found one. You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Типа того. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. Да это ж табуретка. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst. No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose, those who share my purpose, become allies. Those who do not. Nothing in our fight against the Reapers has been... Because you still have hope that this war will end with your honor intact. I do. Stand in the ashes of 1 trillion dead souls and ask. This silence is your answer. I found this at the dig site. I assume it belongs to you. Там мой мобильный телефон. It is a memory shard. Почти угадал. Could it help us with the device? Нет. No, it contains. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die. Диалог не прогрузился. If you don't mind, I've written over a dozen studies on your species. Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry. Да, у него Never mind. прикалывается насчет всех. Is there Ownership. anything more you can tell us about this device you're... We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine. You never saw it? By that point, the Empire was smashed in. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. Помню, что про соларианцев он говорит, то они тараканы или что-то такое. I've never seen a species with... It was common among my people. Complicated ideas could be absorbed. That sounds very... We evolved as hunters, reading 1,000 details in our... Beginning to understand the beacons a bit. Later, we developed technology to harness our ability. Memory has its own biomarker, its own chemistry. Things like Reaper. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. So, could you read... There was liquid, кругом. a form of incubation. The DNA of... I'm impressed. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Liara here would never... What was Prothean... Yes, I've always wondered. We are dead now. What is it? I'm sorry. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember... What was your civilization like? We were the dominant race of our cycle. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. We were one empire composed of many subjects. All What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved? Any could oppose us if they wished. And if they had won, they would have. I had no idea Prothean... It was by necessity. Very early we encountered the danger. We've had the same problem. We could not allow the machines to surpass us. It was decided... Did it work? For a time. The Metacon War. We were... until the Reapers arrived.
Then we understood machines had surpassed us long ago, in ways we could never. Back on Eden Prime, it looked like there were others. The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. So more of you were supposed to survive? Yes. Under my leadership, we would have commanded the races of your time, but traitors within our ranks, indoctrinated age. Just out of curiosity. By leaving you no other option, you would have joined our army. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, but when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as... Oh, thank you. What can you tell us about your own world? Many of the details were lost. Those that faced the Reapers in the beginning were lost. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what... Why do you think your own cycle lost them? What had been our strength, our empire, became alive. The Reapers exploited this. Once they found out, the subservient races became divided and confused. I'm happy to say our cycle is different. Then it may be your only hope. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself... During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusano. If our scientists did have a research facility... Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves. The scientists eventually went into... More of my people survived? No. But they did stop the I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. How did your people wage war? Attrition. Правда, при том на Илосе были не протоане. Ну, короче, тупые. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers. That must have cost you in the long run. Yes. Then turned against us. But there was no choice. Thank you for talking with me. This has been... Oh? To discover the most primitive races of my time. There's also the Solari. The lizard people evolved. Ящеры. I believe they're amphibian. They used to eat flies. Commander, though I still need time to recover. I understand. This must be a hell of Короче, как я понял, они сначала придумали каких-то условных протеан. В первом Mass Effect показывают там всякие статуи, хуятые, но статуи там были больше похожи на каких-то ктулху-подобных существ, поэтому было немножечко странно. В итоге протеан переделали и придумали, что протеане нашли эту планету еще раньше. Это даже не протеане. А какая-то другая хуйня. Так, чё? Вот она где. Так я ж туда спускался, я что-то не заметил, или что? Так, ладно. You mean the biggest story in 50,000 years that I can in no way talk about? So you have seen him. Just wondering. How's your new assignment working out, Allers? Fairly normal, except for the unshackled AI, Matriarch Benezia's daughter, and the communicator that can reach Earth. The first two, I can deal with. So what are you asking for? Anything from Earth is the lead story right now. Maybe I can pass on a few non-class. Seriously? I don't need FaceTime, just a data upload. Tell people what's really happening on Earth. I can do this, Commander. Remind me. Что ты сказал? Commander. Do we need to talk, Commander? Not right now, Al. Let me know when we do. С моего корабля. Так, что у нас есть вообще? Ну, так как это второстепенные миссии, пока что ничего нет. Чтобы в этом убедиться, съездим сюда. Ляре. Но мне кажется, что сейчас пока ничего не будет. Скидка на магазин. Что ж здесь? Выберите. Ну, короче, перезарядку. Боезапас, урон. Это улучшение все. И после каждой миссии дают какие-то штуки. A Prothean. A living, breathing. It's good to see you.
Good to see you. It's good to see you. Good to see you. Да, я ничего не поверил. Так, ну пошли выполнять. Сколько у нас еще одна миссия осталась, потом съездим на цитадель. Сдадим всю эту парашу. И пока на это выполним. Чем я тыкался, что-то того, что ничего нет. Так, турианский примарх это основная, лаборатория Цербера. Лаборатория Цербера. Ну и, кстати, суть поиска ресурсов заключается вот в такой форме. Сканируешь, и на какой-нибудь где ничего не находишь. Либо какой-то квестовый предмет. Но это хоть достаточно странно, что можно менять внешность, но пока что нельзя будет. А, мне дали его винтов. 9 очков. Да, у нас даже не знаю, что качать, поэтому качаю. Commander, I've got a hail from Admiral Hackett. Put him through, Lieutenant. Shepard, we've uncovered a secret Cerberus lab, function unknown. We sent in a recon team, but they were forced to pull out before they got very far. Any other intel? We think they're using the facility to warehouse and study Reaper tech. We've been wondering how Cerberus is connected to the Reapers, and this might Кстати, give вот us эта some хуйня, answers. We're on it. называемый маяк, который нужно искать. В процессе исследования галактики может быть вот такие же хуйни. Я, по-моему, одну нашел. А, я не помню, что тут. По-моему... Или... Нет. Короче, я помню эту миссию. Я вспомнил. Тут нужно, короче, типа забирать всякую хуйню, где тебя попадают то ли волны противника, такое. Вот эти хуйни, короче, надо будет собирать. Ты их собираешь. Вот, меня будет интегрировать завтра. Вот эти хуйни надо собрать как можно больше. Сколько я помню. Ой, прости. Че это было? Да. Куда ты полезла? Пиздец. Пистолет лучше. Это первый артефакт. Давайте сначала посмотрим, что тут вообще есть. Как я помню, база не очень большая. Но суть тут в том, что на тебя будут нападать противники, и тебе нужно будет то ли донести вот эту хуйню до челнока, то ли что-то такое. Так всего 3. Я думал, больше. Я увидел всего 3.
Сейчас убить всех преподаний тело. Тело выпьешь, и будет смотришь. Ле промывка, ле мозгов. Так. Вон, кстати, еще. Ну там закрыто. Ладно. Well, that's weird looking. Guess we found it. Got the sample. Roger that. Meet you at the landing pad. Will only lead to metagel advances for Hanar. Only Cerberus would call that a failure. Second sample located, Commander. Nav point updated. Good work. Yeah. На самом деле, по-моему, любая хуйня. Вызывает взрыв. Любые биотические способности. Это молодец. То если ты броском фиганул, чем угодно, короче, фиганул. Okay. Ой, блядь. Сейчас нужно будет то ли его ждать, или что такое. Здрасте. Как раз. Stay focused. This isn't over yet. I could do this all day. Cortez, do you copy? What's your status? О, не кончается. Lieutenant! Last day, Commander. Just stay focused and keep at it. Келлер. Келлер. Я вижу вот этого ХДС, но я не вижу. Ко мне сбоку еще какой-то раз придет. А, вон он. Я вон там плюс. Блядь. Ей нахуй там кого-то. Ёб твою мать. Будет забавно, если я помогу. Спасибо. Ой. Авто. Я промазал ударом ближнего боя. Итак, почему у вас тут так много? Здравствуйте. Я сейчас сдохну. Нет, не сдохну. Нет, сдохну. А чё у вас тут так много? Где вы, блядь, я, конечно, могу сменить уровень сложности, потому что
Не хочу запариваться на второстепенной миссии. Что второстепенные миссии здесь отстойны. Где боеприпасы? А, да, это что? А, вот откуда они пришлись. Блядь, ты че делаешь? Ты заебал, где там есть что? Даже на супер легком уровне сложности меня уже заебал. Здорово. Да. Блядь. Все? Там уже были еще. Ну ладно. Либо я не разобрался, как обычно, либо нет. Скорее всего, так и было задумано. We don't know yet, but whatever Cerberus is up to, it can't be good. Even if we can't determine its purpose, we've disrupted their experiments. I doubt they'll just close up shop. Agreed. We'll keep sending strikes against the facility. Good work, Commander. Так. Альянса. Больше не ассоциировалось. Поддержка и направим. Окей, поехали. Так. Посмотреть журнал. Задание Цитадель, приоритет. Помогите силам сопротивления добыть колонисты правильно. А. Короче, теперь нам все нужно на Цитадель. Вернуться и раздать всякую парашу на Цитадель. Колонисты правильно. Commander, you may want to check in on shuttle pilot Cortez down in the armory. Зачем? Лох. Ой, он тут про своего мужа вспоминает. Своего, да, голубом вертолете на своем не успел забрать. Said goodbye, mate. You were talking with him? I was organizing construction at a remote. Robert managed to get outside of the field the collectors put up. Sorry for your... He was afraid I wouldn't let go. Then the invasion hits. There's no time. I mean, what's the point of moving on with your life? Start thinking that. Yeah, you're right, but... Well, to be honest, I appreciate that, Shepard. But don't worry, Commander. When I'm in it, it's just the downtime between missions that's hard. I know. Все. Маленький наш гейский друг успокоился, надеюсь. Чё-то миниатюр ничего нету. Поехали на Цитадель. Сдавать квесты.
Вот в третьем Mass Effect решили сделать исследование смесью второго и первого Mass Effect. То есть ты теперь не добываешь ресурсы, как во втором Mass Effect, но при этом и не высаживаешься на планеты, как в первом. Тебе достаточно просканировать интересующие планеты. Ты просканируешь интересующие тебя планеты и, в принципе, все. Just our way of welcoming you back, Flight Lieutenant. Yes, ma'am. Requesting docking permission? Docking permission granted. Would you like private transport arranged? I need to get to the embassies. Yes, Commander. Пиздец лишний транспорт. Так. Нужно отдать всякую парашу. Я не знаю куда. Тебе надо? Может тебе? Или я укорну, что если пока сейчас никого нету, и они появятся только после миссии. Так, это опять эта детка. А по-моему, с ними, кстати, будет прикол. Не помню какой. Ладно. Так, стоп. Если ты можешь. Тебе нужно сдать квест? Commander Shepard, I'm still just trying to keep things in order. Feels like I'm fighting a losing battle. Yeah, already. Ладно, это то же самое. Ты? Где ты, блядь? Заделся. Заделся. Что ты сидел? Ну ладно. Поехали. Просто, блин, вот целей найти кого-то. Но это, наверное, в этом самом. Это в больнице. Пламя первого полка. Это, наверное, в начале. Это батарианский артефакт. Батариане. Волосы дипломата нужен. Я его нашел. Я его нашел. Волосы дипломата. Я угорну, что они в самом начале сидят. Они здесь. Или вообще после миссии появится. Вот этот черт выдал мне квест. Точнее, не выдал. А просто, типа, пробегал мимо, хуяк квест кинулся. Окей, поехали в больницу. А если квесты ты сейчас сдать нельзя, их можно будет сдать только потом. Это будет забавно, скажем так. We're at this little farm. We killed a few enemy scouts. Hello again, Commander. You can go see her. Ну, мне кажется, что сейчас вообще ничего не меняет. Типа, блядь. Йоу, вам тут надо что-нибудь? Ничего не надо. Хотя бы моделька персонажа. До этого с ней Азари сидел. Ну да, мне кажется, что сейчас ничего не... Ни персонажи не появляются. Ничего такого. Да. В предыдущих частях можно было квесты сдать сразу после их получения. Где вот там тусирка? Уф.
Тут что-нибудь. Таракан. Подоткнулся. Нет, тут ничего нет, блядь. Ну, видимо, да. Придется сейчас пойти основную миссию сдавать. После основной миссии только все появится. Давайте тогда пока, наверное, закончим.